আজকে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরের সাহায্যে সুন্দর একটি ফুড লোগো কিভাবে তৈরি করতে হয় ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। প্রথমে আমরা একটি নতুন পেজ ওপেন করে নিয়েছি। আমরা একটি টাইপ টুল সিলেক্ট করব এবং একটি আর টেক্সট লিখব। ফন্টটাকে আমরা চেঞ্জ করে নেব। এক্সপান্ড করব, অবজেক্ট এক্সপান্ড, ওকে। অল্টার ধরে এটাকে আমরা কপি করব, লাল কালার দিয়ে দিব। গ্রুপ করব, অবজেক্ট গ্রুপ। শিফট অল্টার ধরে আমরা একটি গোল করে নিব। ফিল কালারটাকে আমরা নান করে দিব। এটাকে আমরা একটু মোটা করব। শিফট অল্টার ধরে এটাকে একটু ছোট করব। এটাকে আমরা এখন একটু কাটবো। সিলেকশন টুলে যাব, সিলেক্ট করব, ডিলিট। আগে থেকে একটি ইমেজ আমি ওপেন করে রেখেছি। এর নিচের অংশটুকু আমি কাটবো। অল সিলেক্ট, পাথ ফাইন্ডারে যাব, ডিভাইড করে দিব, আনগ্রুপ। অল্টার ধরে কপি করব। এই দুটাকে একসঙ্গে সিলেক্ট করব। এটাকে আমরা এক্সপান্ড করে নিব। দুটাকে সিলেক্ট করব, ক্লিক করব, গ্রুপটাকে আমরা আনগ্রুপ করব। আইড্রপার টুল নিয়ে উপরের কালারটা আমরা চেঞ্জ করব। অল সিলেক্ট করে আমরা গ্রুপ করে নিব। ইফেক্টে যাব, ড্রপ শ্যাডো দিব।
বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো? ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে আমাদের চ্যানেলটি লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।